Basi shukran sana kuwepo wako. Jina langu ni Kaindo Stefano, anayekupa taarifa hizi kwa lugha ya ishara si mwingine ni Binti Joyce Wairimu. Tuanze na taarifa kuhusiana na bei ya mafuta nchini Kenya. Na sasa itawalazimu madereva kugharamika zaidi kwenye maeneo ya mafuta baada ya mamlaka ya kudhibiti bei ya mafuta na petroli kutangaza bei mpya ya mafuta. Petroli imepanda kwa shilingi 5 huku mafuta taa yakiendelea kushuka. Mamlaka ya kudhibiti bei ya mafuta nchini EPRA imedhibitisha bei mpya ya mafuta aina ya petroli, dizeli na mafuta taa. Kulingana na EPRA, hili limejiri baada ya kubadilika kwa bei ya bidhaa za kuagiza kutoka nje. Katika taarifa kwenye vyombo vya habari, mamlaka ya kudhibiti bei ya mafuta nchini imesema, nikinukuu, kubadilika kwa bei mwezi huu kumesababishwa na bei ya petroli kupanda kwa asilimia 31.4 ikiwa ni shilingi 26,434 kwa kila kubiki sentimita mwezi Mei 20, dizeli asilimia 5.58 na mafuta taa kushuka kwa asilimia 51.84. Mwisho wa nukuu. Lita moja ya petroli jijini Nairobi itauzwa kwa shilingi 89.10 kuanzia saa 6 usiku wa leo, huku mafuta ya dizeli na mafuta taa yakiuzwa kwa shilingi 74.57 na shilingi 62.46 mtawalia. Huko Mombasa, lita moja ya petroli itauzwa kwa shilingi 86.62 kuanzia saa 6 usiku wa leo, huku mafuta ya dizeli na mafuta taa yakiuzwa kwa shilingi 79.09 na shilingi 59.99 mtawalia. Huko Nakuru, lita moja ya petroli itauzwa kwa shilingi 88.96 kuanzia usiku wa leo, huku mafuta ya dizeli na mafuta taa yakiuzwa kwa shilingi 74.6 na shilingi 62.5 mtawalia. Huko Eldoret, lita moja ya petroli itauzwa kwa shilingi 89.94 kuanzia saa 6 usiku wa leo, huku mafuta ya dizeli na mafuta taa yakiuzwa kwa shilingi 75.59 na shilingi 63.51 mtawalia. Huko Kisumu, lita moja ya petroli itauzwa kwa shilingi 89.94 kuanzia usiku wa leo saa 6, huku mafuta ya dizeli na mafuta taa yakiuzwa kwa shilingi 75.8 na shilingi 63.51 mtawalia. Bei hii imejiri wakati kizungumkuti cha bei ya mafuta ulimwenguni kimetamatika, haswa katika mwezi wa Machi na Aprili mwaka huu. Haya basi, tuangazie masuala ya afya. Na huku Kenya ikipambana na mkurupuko wa homa kali ya COVID-19, visa vya magonjwa yasiyo ya kuambukizwa ni kizungumkuti kikuu ambacho Wizara ya Afya inakumbana nacho. Kulingana na Waziri wa Afya Mutahi Kagwe, watu wanaoishi na magonjwa yasiyo ya kuambukizwa wako katika hatari ya kupata maambukizi ya COVID-19. Haya yanajiri wakati watu 137 wameripotiwa kuambukizwa virusi hivyo ndani ya masaa 24 yaliyopita. Akizungumza katika hospitali ya Othaya, kaunti ya Nyeri, Waziri Kagwe amesema kuwa asilimia 24 ya Wakenya inaishi na ugonjwa wa shinikizo la damu. Non-communicable diseases contribute 1 in every 3 deaths and account for half of all hospital admissions in our country. Waziri Kagwe amesisitiza kuwa magonjwa yasiyo ya kuambukiza yanasalia kuwa hofu kwa umma, kwani yanaendelea kuongezeka kwa kasi na kuangamiza wengi. With significant social and economic implications in terms of healthcare needs, lost productivity and premature death. They hamper our nation from achieving its social, economic and development targets. Nyeri ni kati ya kaunti ambazo zimeripoti visa vingi vya magonjwa yasiyo ya kuambukiza. Amewataka wote wanaoishi na magonjwa yasiyo ya kuambukiza kuwa waangalifu zaidi, kwani wanaweza pata maambukizi ya COVID-19 kwa urahisi. I want to urge all our people with NCDs to follow medical advice and regime of medication while at the same time observing COVID-19 containment measures of hand washing, social and physical distancing. And I can see a lot of lawbreakers here. Haya
yanajiri wakati ambapo visa vya maambukizi mapya yanaendelea kuongezeka nchini baada ya watu wengine 137 kuripotiwa kuwa na virusi vya COVID-19 katika masaa 24 yaliyopita. Akiwaonya wanaofyonza misaada yanayoingia nchini, Waziri Kagwe amekana madai ya ukosefu wa vifaa vya kujikinga. Na swala kuhusu mazishi ya waliofariki wakati huu wa COVID-19. Because we are also lucky that we have now started local production of PPEs. And we have said, in fact, that we are not going to import any more PPEs because local production is sufficient and we can cover ourselves and possibly also have sufficient for export from Kenya because of the capacity that we have built over the last very short period of about 60 or so days. So we have sufficient PPEs. Visa hivi vipya kutoka kwa sampuli 3167 zilizochukuliwa vimefikisha jumla ya visa 3594 nchini. Kufikia sasa, sampuli 115336 vimechunguzwa nchini. Winnie Lubembe, Mwanga wa Ebru, Nairobi. Shukran sana Winnie Lubembe kwa taarifa hiyo. Bila kusahau kwamba watu zaidi ya 30 wameruhusiwa kwenda nyumbani baada ya kupata nafuu, huku watu 3 wakitangazwa kufariki. Mwenyezi Mungu ailaze nyoyo zao mahala pema peponi. Na 70% ya Wakenya inapinga jitihada za serikali kufungua shule mwezi wa Septemba. Hii ni kulingana na utafiti wa Infotrack ambao umedhibitisha haya. Utafiti huu unatathmini hali ya nchi wakati huu wa kero la magonjwa ama maradhi ya corona. Wazazi wengi wana hofu kubwa kuhusu maambukizi ya virusi kwa wanao, huku 59% ya Wakenya ikiunga mkono kufunguliwa kwa maeneo ya ibada. I know you are fixed on the issue of timelines. That is the least important thing for me. Are we together? The government is alive. We are going to work out a system that is practical, that is not political, but is going to deliver to the child. Ila Wakenya wengi wamepinga mpango huu wa serikali kutokana na mkurupuko wa virusi vya corona nchini. 70% ya Wakenya wanahofu huenda wanao wakaambukizwa virusi vya corona shuleni, huku 30% ikitofautiana na wazo hilo. Kampuni ya utafiti ya Infotrack imedhibitisha haya baada ya utafiti unaotathmini hali ya nchi wakati huu wa corona. Broadly, with respect to the findings, in terms of the reopening of schools, what we found is that 70% of Kenyans currently do not support the government's directives to have schools reopened. Siku 90 baada ya taifa kuingia rasmi katika ulingo wa kupambana na janga la virusi vya corona, sekta ya elimu imekabiliwa na changamoto si haba. Kulingana na utafiti wa Infotrack, wazazi wengi wameshikilia kuwa vyuo havina vifaa vya kukabiliana na virusi vya COVID-19. We find that 41% are of the opinion that should schools reopen, there's likely to be a spike in infection rates. 21% indicated that the chances of children contracting the virus in school are very high, and then they are then likely to spread it to others. 15% of the respondents indicated that they are unsure about how schools will ensure social distancing. 8% indicated that the increasing number of cases of coronavirus in our country prove that the situation is not under control. Kutozingatia mita 1.5 shuleni ndio hofu ya wazazi wengi. Hanajiri wakati 59% ya Wakenya ikiunga mkono serikali kufungua maeneo ya ibada, huku 41% ikitofautiana na wazo hilo. The Ministries of Interior and Health will constitute an interfaith council to work out modalities and protocols of reopening of our places of worship. In terms of how it breaks down by location, we find that the support for the reopening of places of worship is marginally higher in urban areas, with 65% of those surveyed in urban areas indicating that they would like places of worship reopened, against 57% of those in rural areas. Serikali imedhihirisha kujitolea kwake kufungua maeneo ya ibada kwa kubuni baraza maalum la viongozi wa kidini litakaloandaa mwongozo wa kufanikisha mpango huo. Mwanga wa Ebru.
Mimi nataka tu wafungue niende ushago. Haya basi, shukran sana Abdiaziz kwa taarifa hiyo. Tuangazie masuala ya siasa. Na vuguvugu la vijana eneo la Magharibi limewalaumu vikali viongozi waliopo kwa sasa kwa kushindwa kutoa mwelekeo thabiti wa uongozi. Wakiongozwa na Steve Biko pamoja na katibu mkuu wa chama cha ODM Edwin Sifuna, vijana hao wameelezea mahangaiko yao, wakisema changamoto wenyeji wanakumbana nazo zinatokana na uongozi mbaya, ambapo wengi hutumiwa kama vibaraka na serikali wakati na baada ya kila uchaguzi mkuu. Miaka 15 zilizopita, mkoa wa Magharibi ulitambulika na wengi kama kitovu cha chakula katika taifa la Kenya. Hii inafuatia viwanda kadha wa kadha za miwa na vilevile karatasi kutoka kwa kampuni ya Pan Paper, kando na ukuzaji wa mahindi na kahawa. Lakini ukuzaji wa sekta hizi kuza uchumi zinaonekana kuzikwa katika kaburi la sahau kufuatia uongozi mbaya ambayo imechangia pakubwa na ubadhirifu wa mali ya umma. As a critical generation of the Luhya nation, we cannot be ignored anymore. Ignoring us, whether elected or not, will be detrimental to the future of the community in diverse ways. The discussions of this country cannot happen without us being on the table. And we are not begging, we are not pleading, we are demanding to be involved in the issues that pertain to this country. We are talking about unemployment and underemployment, which is a big problem, especially given the collapse of key manufacturing sectors within the Western region, that we applaud the President for making efforts, or rather declaring his stand in wanting to revive those particular sectors. You can consider this as part of the team that is going to look for the cure and vaccine for all the problems we have seen in Western Kenya. Baadhi ya vijana katika ngome hiyo wakiongozwa na mfanyabiashara Alex Matere, mwanabiashara Steve Biko na katibu mkuu wa chama cha ODM Edwin Sifuna wananyoshea viongozi wao lawama kuwa chanzo kuu cha matatizo ya Magharibi. And our fathers might have given it an attempt, they might have failed. We cannot use the failures of previous generations to also judge our ability. We want to state categorically that no one can purport to speak on behalf of the Luhya community without involving us as a generation that holds the future of this country. That if we are not seated at the table, then indeed we are on the menu. And we are here saying that, there has to be a generational pass of leadership, because... So those people who like to ridicule us and say, oh, these are political upstarts, they have no experience, must realize that the vote is in those upstarts that they like to insult. Matamshi ya vijana hawa yanajiri wakati kukiwa na mgogoro wa kisiasa eneo la Magharibi, ambapo kinara wa chama cha Musalia Mudavadi na mwenzake wa Ford Kenya Moses Wetangula wanapata pingamizi kutoka kwa wenzao Francis Atwoli wa Koto, gavana wa Kakamega Wycliffe Oparanya na waziri wa ugatuzi Eugene Wamalwa. We are tired of talking about Pan Paper and Zoya and Mumias. We want new industries. Focus in terms of economic matters is actually focused on Western Kenya. We would take this opportunity to also send a strong message to all those purporting to be making deals on our behalf. We've looked at the budget. Unfortunately, there's been little focus on farmers from the region. Pyrethrum, coffee, sugar, and horticulture. Kila wakati wa uchaguzi, eneo la Magharibi hutumika kama ngazi na baadhi ya viongozi kuingia ikulu, huku wachache wakifaidika na nafasi za serikali. Huwa tunaitwa majina kila wakati. Unapozungumza wanasema huyu hajawahi chaguliwa, hajawahi shinda kura yoyote, mara huyu ameolewa kwingine, mara huyu hana nyumba, hana boma. Na hii vitu ya ukosefu wa kazi, ukosefu wa fedha pia ni baadhi ya mambo ambayo yanachangia vijana kutoshirikishwa kikamilifu katika masuala ya uongozi, haswa kutoka katika mkoa wa Magharibi. Elected leaders must put aside the petty differences and first look at the issues within our own Mlembe nation. To ensure that come 2022, the Luhya nation will not be divided. I would like to challenge the likes of Noah Wekesa, Muskari Kombo, Jirongo to actually mentor young people so that they can create space for us to be there. And we're not coming with pleading, we are demanding and we're going to make it happen. Licha ya wengi kudai kuwa wenyeji wa Mlembe wana umoja na demokrasia, ni dhahiri shahiri kuwa ni changamoto kwa viongozi kuungana na kujipigia upato katika nafasi ya urais. Nikiripotia Mwanga wa Ebru, jina langu ni Jeff Khaemba. Haya basi, tunaambiwa kila siku kwamba vijana ni viongozi wa kesho.
ila hilo bado halijatimia kufikia sasa. Tukiachana na hayo ni kwamba huku Kenya ikijiunga na ulimwengu kuadhimisha siku ya utoaji damu, unakili wa damu iliyo salama bado ni changamoto kuu, kwani 42% ya damu hukusanywa katika nchi zilizoendelea. Kenya kwa upande wake imeripoti ukosefu wa damu tangu mwaka uliopita, huku ufisadi na uongozi mbaya ukichangia pakubwa katika ukosefu huo. Kulingana na katibu msaidizi katika Wizara ya Afya, Kenya inakusanya idadi ya chini zaidi ikilinganishwa na kiwango kinachohitajika kulingana na Shirika la Afya Duniani. Hata hivyo, janga la corona limepunguza kiwango cha damu kinachokusanywa kwa 80%. WHO recommendations for the level of blood that we should be stocking or collecting within a year at a minimum is 1% of our population. That is around 500,000 pints of blood a year. That translates to collecting about 1,370 pints of blood every day for us to have sufficient stocks of blood to last us for a year. If we look at blood collection during this period of the pandemic, it is estimated that between 70 and 80%, there has been between a 70 and 80% drop in blood collection during this pandemic year times in many parts of the world. The intention here is if there are any problems in the system, we need to clean it up, and we need to make sure that that facility functions the way it was intended to and provides the services that it is required to provide. Matters health touch on each and every one of us. Even though we may not be affected, they will touch us. The COVID-19 touches each and every one of us because we are all at risk. Basi dakika 19 zimekatika baada ya saa moja, tupate mapumziko mafupi, ila usiondoke, na rejea na taarifa zaidi zingine zinazohusiana na masala ya usafirishaji wa mashehena kutoka Mombasa kuelekea Naivasha. Usiondoke. Masalam, karibu tena, tuendelee na taarifa za siku. Na uamuzi wa mamlaka za Tanzania mpakani Sibania kuzuia malori ya madereva wa Kenya unazidi kuibua hisia mseto miongoni mwa madereva na wamiliki wa malori, huku hasara kubwa ikikadiriwa na wengi wao wakihofia kupoteza ajira. Wakizungumza na wanahabari, madereva hao wameitaka serikali ya Kenya kuingilia kati na kuwasaidia kupata malori yao ambayo yanadaiwa kuzuiliwa na polisi wa Tanzania katika mpaka huo. Kulingana na ripoti, kuna takriban malori 100 ambayo hadi sasa yanaendelea kuzuiliwa katika mpaka wa Kenya na Tanzania. Madereva hao sasa wanalama kuwa hawajapewa sababu mwafaka za kuzuiliwa kwa malori hayo. Tukakuta kumbe Tanzania wametuwekea mtego, sisi hatukuwa tunajua. Sasa wakati tumefika hapa, wakasema tuingishe magari, watafaulishia sisi mzigo. Tukisha ingia huko ndani, wamekataa kutufaulishia mzigo. Sasa kuanzia tarehe 2 tuko hapa custom, magari zetu ziko huko, ziko na madeni, hawataki kuachilia sisi. Wakiongozwa na Patrick Songa, madereva hao wanasema kuwa wamelazimika kukita kambi mpakani Sibania kwa muda wa wiki 2 sasa, kwani hawawezi kuondoka bila malori yao. Tunabebaga mzigo transport kutoka Nairobi kuleta hapa Sirari. Mwanga tunashukisha mzigo, tukifika hapa tunashukisha custom ya Tanzania. Sasa vile tulifika hapa, mimi nilifika hapa tarehe 1. Tuliingia Tanzania kushukisha mzigo, kuingiza gari, wakasema hakuna kazi inaendelea kwao. Sasa tumekwama hapa, hii ni wiki ya 2. Licha ya kuwasihi maafisa wa usalama katika mpaka huo kuwaruhusu kusafiri na malori yao, hadi sasa maombi yao hayajazaa matunda. Tumetumia zile pesa zote tulikuwa tumepewa na wenye magari, imeisha. Kulala, kukula ni pesa. Sasa tukiwauliza shida ni nini, wanasema ati shida iko Kenya. Sasa tungeomba serikali ya Kenya ituangalie, itufikirie. Na sasa wanatoa wito kwa serikali ya Kenya kuingilia kati na kutatua mzozo uliopo, kwani kwa sasa madereva na hususan wamiliki wa malori hayo wanaendelea kukadiria hasara kubwa.
Hayo magari ni gari tunalipa loan. Sasa saa hizi sisi tunapitia shida kubwa kabisa. Madereva kila siku tunawapatia hela ya kutumia, gharama yao ni zaidi ya 3,000. Saa hizi ukiangalia gharama ambayo imeenda kwa kila dereva ni zaidi ya 33,000. Millicent Achieng ambaye ni mmoja wa wamiliki wa malori yaliyozuiliwa mpakani humo anasema ana wasiwasi mkubwa kwani hatapata fedha za kutosha kulipia mkopo wa benki aliyotumia kununua lori hilo iwapo litaendelea kuzuiliwa na iwapo suluhu la kudumu kati ya Kenya na Tanzania halitapatikana kwa muda ufaao. Gari langu limeshikiliwa pale Tanzania. Sasa leo ni siku ya 11 na gharamia dereva kila siku. Ukifuatilia kwamba ni shida gani, tunaambiwa kwamba madereva wa Tanzania waliteseka Kenya. Vipimo vyote vimechukuliwa, zimekuwa sawa, lakini bado kumenyimwa magari. Haya yanajiri wakati ambapo serikali imetoa onyo kwa madereva wa malori ambao wanakiuka sheria za Wizara ya Afya za kukabiliana na COVID-19. Wizara ya Afya inasema visa zaidi vinaendelea kuripotiwa katika mipaka mbalimbali nchini, hasa miongoni mwa madereva, ikisisitiza haja ya kupimwa na kuzingatia kanuni zilizowekwa. Tangu mwezi Machi, takriban visa 200 vimeripotiwa mpakani, huku wote wakiwa madereva wa malori. Busara Naman, Mwanga wa Ebru. Basi tukisalia kwenye taarifa zinazoendana na masuala ya uchukuzi haswa wa mizigo ni kwamba viongozi kutoka Mombasa wamemsuta vikali waziri wa uchukuzi James Macharia kwa kushinikiza utumizi wa reli ya SGR katika usafirishaji wa mizigo kutoka Mombasa hadi Nairobi. Mbunge wa Nyali tayari amewasilisha mswada wa kumtimua waziri Macharia. Aidha, mbunge wa Mvita Abdulsamad Sharif Nasir amejitenga na mswada huo na kusema ametafuta mbinu mbadala za kupata suluhisho la mzozo huo. Wakizungumza na wanahabari kaunti ya Mombasa, viongozi hao wakiongozwa na Abdulsamad Sharif Nasir, Hussein Khalid, Salim Karama wa Haki Afrika na mwenyekiti wa wanabiashara wa Mombasa wamekashifu polepole iliyoko katika upimaji na utoaji wa vipimo vya madereva kuhusu corona. We are seeing policies and practices being thrown out to the transport sector to do nothing but make it difficult for them to do their work. And all this is for purposes of satisfying their monopolistic tendencies to try and that will only benefit the SGR. I am now challenging the media houses zote zilioko hapa. Kila moja ameambiwa ya kuamini director fulani, na ningewaomba muende mkafanye search ya CR12 muone kama jina langu lipo katika hiyo. Pili, muangalie ya kuwa kama hiyo tenda na ulizungumzia, is there a legal basis that walikuwa privatized ni kweli ama ni story za wengine wanajaribu. And I will not, siwezi kukubali, hadhi yangu hainiruhusu hata kidogo kwa yule ambaye najua wazi nia na madhumuni yake ni kutumiwa kisiasa kujaribu kunikashifu jina langu. Lakini yeye huyo ambaye kwamba mwenye kutoa maneno hayo anajua mara ngapi alijaribu kunitafuta, sijui niko na tatizo hili, niko na tatizo hili, lile ambalo kwamba ni la tatizo la watu kikweli nikalishughulika. Lile lake la kibinafsi pengine ndio likasababisha yeye kuweza kutoa maneno haya ama kujaribu kutafuta kiki. Kwa hivyo atafute njia nyingine kuweza kunini. So we want to speak openly and clearly to say that as a community, as a people, as a nation, we cannot allow this to happen. Certificate dereva akiwa nao Kenya, Uganda haikubaliki. Na pia kitu cha kusikitisha ni kwamba madereva sasa imekuwa sio port pass kuingilia port. Sasa imekuwa ni COVID-19 certificate ndio unaingilia nayo port. Hili ni jambo ambalo ni sheria zinatungwa bila kufuatwa. Haya basi mtazamaji, kufikia hapo sina la ziada ila kukupa shukrani za dhati kwa kujiunga nami tangia mwanzo hadi tamati wa taarifa hizi za Mwanga wa Ebru. Nimekuwa wako Kaindo Stefano aliyekupa taarifa hizi kwa lugha ya ishara. Si mwingine ni Bint Joyce wa Irimu. Usisahau kwamba zimwi likujualo halikuli likakumaliza. Kwaheri na kutakia usiku mwema.